Друзья, всем доброе утро. Проснулся я, как видите, в 0 утра. Меня, слава богу, разбудил Макс, потому что меня будильник не разбудил. Сейчас вы увидите человека, который реально только-только открыл глаза. Да, здрасте. Ну, что я могу сказать? Дед с Ганьей ушли. Лиуэ ушло. Я и Мико пришла. Но для начала мы посмотрим с вами один ролик. Вот этот. И будем уже запускать Genshin Impact. Погнали. I then found myself reborn as Guji Yai, leading shrine maidens in sacred matters, sipping tea and kneeling in solemn meditation, and making appearances to listen to shrine visitors. Enough. Oh, this won't do. We're making a light novel here, not a dry documentary. Huh? And honestly, do you really think I lead such a boring existence? No, not at all, Lady Guji. That's chief editor to you. Yes, Chief Editor. A light novel begins with pure imagination. For example, I must say, this is quite the cunning trap. But have I walked into your trap, or have you walked into mine? I'm always watching. A sight to behold. I admit defeat. Just do it. Exercise me. Exorcise you? But I thought you weren't ready to return to the cycle. So first, let me show you what a cruel world this can be. No. It's so graphic. You'd never really do something like that, would you? Splendid. When the reader starts asking that question, you know you've written a good one. Как бы вы сами все поняли. Теперь можно запускать, в принципе, Genshin. Охренеть, баннер красивый. Обновить. Погнали, обновим. Да уж. И такое бывает. Стоп, а показывал это вообще нормально? Да, показывал нормально. Хорошо. Так,
Тогда пускай обновляется. И уже тогда начнем. Кстати, меня нормально слышно? Ну, вроде нормально. Эй, Мико, а ты сегодня будешь обновляться? Что за фигня-то? Что за фигня? Встал в 0 утра, называется. Постримить. Так, стоп, а если перезагрузить? А, все, началось. Блин, надо было просто пожаловаться и все. Так, ребят, как вы помните, я еще писал то, что я сегодня буду не один, я сегодня буду с Максом. Будут его крутки, круток будет мало, к сожалению. Будет всего 20 круток, но все равно, как бы, ему выпал кицин, падла такая. И он будет крутить сейчас я и Мико со мной. Он, естественно, первый будет. Я это буду снимать. Сейчас пока что будет вот, ну пока грузится. Я отойду. Налью себе еще водички. И дождемся Макса.
господа. Я вернулся. Пока что установка идет. Но уже первое прошло. Пока что меня, наверное, не... А, нет, меня видно, все нормально. Ребята, вот вам загадка самого утра. Если сливочное масло положить под солнце, оно еще сливочное или уже подсолнечное? А вот теперь думай. Повод задуматься. Здорово, Космостер. Как дела твои? Слушай, мне кажется, сейчас все наши зрители, блин, в ахере сидят. С того, что мы начали стримить в 6 утра. Хотя это нормально. Тем временем у меня уже 97%. Все на месте. Мгм. У меня 9 утра пишет. А, У нас 6. у нас 6 утра, да. Меня один такой очень хороший человек, Я тебя тоже люблю, Макс. и имя которому Соколин Channel, вытащил меня в 6 утра начать стрим. Хотя я хотел начать стрим, как проснуть. И я, который сейчас вспоминаю начало 2.4, как мы здание хотели вот праздника морских фонарей, вот этого всего ивента. И мы сидели всю ночь и вот начали проходить потом экономию. Кстати, ребят, сейчас же продолжение экономии будет, это вообще идеально. Разлом. Разлом будет 2.6. В 2.5 будет разлом. 2.6, братан. Чел, мы читали об этом уже. Молодцы, читайте дальше. А ты пересмотри стрим разработчиков. Плюс 6 по UC. Если кому интересно, что происходит, почему я до сих пор не переключаю, вот.
Хуеверс. Окей, уже не михуё. Ну ладно. Идет загрузка. Ну ладно. Хуеверс так хуеверс. Да, было бы неплохо объяснить, что такое UTC. UTC? В смысле, что? Ну вот сейчас узнаем. Так, переключаемся на Европу, потому что я хотел стать вообще в 5:30 и посмотреть заранее на этот баннер, но нет. Макс меня, слава богу, разбудил. А меня будильник не позволил мне это сделать, чтобы я на Азию зашел и так сразу же посмотрел. Я подумал, что у меня загрузчик. Ну, у тебя ж не такие обои вроде стоят. А, ты у меня на стриме сейчас сидишь? Чё, нет. Нет, окей. Я с чатом общаюсь. А, понял. Не, у меня пусто сейчас, у меня только 8 зрителей было. Сейчас уже нету. Нет, зрителей-то у меня пока что только один с Твича и тот Космостарс. Обои не такие, но загрузчик открыт. Да-да. Так, всемирное координированное время. Стандарт, по которому общество регулирует часы и время, отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1. Аббревиатура UTC не имеет конкретной расшифровки. Понял. Понял тебя. Бам и UTNC. Плюс 6 по UTNC. Ну, логично, что у нас плюс 3. Ну, начинаем путешествие. Все, тоже загрузился. Да. Двое спорят. Привет, ребят. О, у меня тоже загрузилось. Лондон плюс 0. Это что у них сейчас получается? 3 утра. Точнее ночь. Понятненько. Итак, мы с Соколом пока что первые из как непривычно будет с Хуеверс. В смысле? Ты не знал? То, что Михуё теперь Хуеверс. Ладно. Да. Европа 2.5. Погнали. Вот. Мы с Soccer Channel первые, кроме разработчиков, кто протестирует именно на стримах
новое обновление. Знаешь, слава богу, у меня сейчас 3 ключа. Это тут очень хорошо. На самом-то деле. Не первое. Ну, я имею в виду из СНГ. А азиат это понятно, у них обновление в принципе раньше выходит. Мне просто интересно нажать сейчас на F3. В смысле? А чё, кто еще? Мне прям интересно даже. Макс, мне кажется, я из бездны не вылезу. Воплощение, естественно, катализатор. Крит урон. Ну, да, в принципе. Кто-то еще есть, может быть, неизвестный. Да, такой же неизвестный, как и мы с Соколом. Окей, перефразирую. Одни из первых. Мне кажется, вот так вот правильно будет сказать. 4 крутки у меня, но сейчас будет 5-я. Сколько? 4 крутки, но благодаря сейчас еще этим. Лох, И в у жопу. меня 20. Я знаю. Че, я думаю, сейчас дейлики выполню, да прям сразу начну крутить. Ну окей. Тогда скажи, когда будешь крутить, я просто подключусь к тебе и все. Угу. Так. А у тебя сколько откручено? Немного. Ну, вдруг не по гаранту. Плюс-минус 20 там откручено уже. А, ну, тогда у тебя очень большой шанс, то, что выпадет не по гаранту. Я знаю. Ну, как бы, если он до 40 дотянул, ну, все, он будет до трусов тебя тянуть. Все, начать путешествие. Давайте. И я уж представляю... Чел, у Макс. меня будет больше круток. Сейчас же еще за этот дадут. Да, и еще плюс бесно. А, ты бесу не проходишь, я вспомнил. Угу. Просто все в баннер сливал. У меня должно быть 5-6. Угу. 5-6 круток? У кого у меня? У Космосарс. А, Не забывай, что я с чатом, блядь, общаюсь. ну, только ты ко мне обращай. Опа, это мы сейчас тоже пройдем. Так, ё-моё, в 6:30 еще. Будильник. Будильник, да. Так. Вот. Покорите Станивань. Первое, что мы заберем, это почта. 300 и 300. У нас плюс 600. Плюс 600 примагем. Значит, Ребят, объявление. кстати, я радуюсь не только я и Мико, то, что она вышла наконец-таки, а наконец-таки то, что еще и фишка появилась. Угу. А я ее качаю. Произошла ошибка, пришлось с самого начала качать. Осуждаем такое. Осуждаем ошибки. Ну что ж, давайте посмотрим на эту красоту. Готово? Ба. Боже мой, это так красиво выглядит. Я и Мико всегда была красивой. Ну, Чтоб ты понимал, у меня примаген 400. Нет, тут испытание какое-то не пройдено, надо сейчас будет пройти. Let's get down to business. Delve into Не destiny. прикрою. How's this? How's this? Order guide you. Давайте сейчас заранее. Камни столько купим. 25 штук. 25, мать его, круток. Stabilize. Имбовый меч. Да. Да. Так. Я хотел сплавать, посмотреть, что это за испытание такое.
Испытание. Сейчас посмотрим, что это за испытание. Только я подозреваю, что... Как посмотри, что это за меч? А, во. А он красивый, кстати. На шанс крита. Добродетель защитник увеличивает хп на 20%, также дает бонус атаки равный 1,2% от максимального хп экипированного этим оружием персонажа. Блин, охуенный меч, кстати. Драгоценный омут. Он же идет на кацин как раз таки. Да. Так, это у нас что? Сила атаки. Режущие волны плавник. Все-таки, знаешь, я еще думал, ну, блин, сейчас будет драгоценный омут вместе с Ганью. Но нет. Ой, уже Хуеверс додумались добавить оружие где-то. Я такой, ну и ладно. Мне все равно кицы нету. Мне так будет непривычно говорить этот. Мне тоже, кстати. Надо будет привыкать. Хуеверс. Скоро Сёгун Райден и Сэнгану Мякакоми. Я, который сейчас находится на ее острове. Ага. Когда качаешь его на фул, будет 44% крит шанс. Я себе. Это дохуя. Вот, новое событие. Подношение врат 3 миров. Что это? Новое оружие. Получите в событии бесплатно. Катализатор ока клятвы. Новые враги. Блять, это что, тот самый ёбнутый босс? Да, это кукла Райден. Буду Коми и Райден крутить. А я вот не знаю, кого крутить, Райден или Коми. Ты Аяку будешь крутить? Если будешь крутить Аяку, то лучше выбивай Какоми. Черный доспех, штурмовик, знаменосец, гвардеец. Она щиты Джунлины пробивает. Ёбаный в рот. Да, а я еще радовался, то, что он выбил английский деда. Я думал, все, я сейчас буду боженька, я разнесу эту куклу долбаную, но... Да, Хрен конечно. там плавал. Угу. Чел, щит этого не всегда выдерживает обычную крутилку этого. Want a taste of my hammer? О, открыть. Отлично. Обычную крутилку робота. Радостно, это чё? Так. Инвестигационно. Бренный мир. Момент сопряжения. Обновилась. Так и думал. Ясно. Дальше. Боевой пропуск. Rain outlines your fate. Know my soul. Fate is upon you. Killjoy! This is order. Cross over.
Solidify. My work finished. Теперь представь, если ее на я надо будет. Ну что на я надо будет? Ты всегда смотришь катсцену? Да. Почти всегда смотрю катсцену. Ну что, она классная. Так, раз, два. Три. 4. Не понял. Слепой? А, вот 4. Только 5 гигов скачала. Ну, мы бы при предзагрузку ёбнули. Да и нормально было. И сейчас вот быстренько скачаю. Видимо, из-за нагрузки на сервер. Вполне возможно, кстати. Вот что будет реально больно, прям пиздец. Это проходить вот это вот ту самую куклу. Это будет пиздец. Куда ты меня зажал, сука? Теперь я, ребят, из Надзума не вылезу просто. Но я тип тоже. Часа. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration... The Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Так, Well, let me go over it briefly. пойдемте за Our client for this волноходом. job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots Так, of the что sacred там? sakura nearby Mount Мне когда Yoho была in great numbers. установка пакета, произошла ошибка. Пришлось качать все заново. Yes, Пиздец. we are not sure where exactly these creatures come from, Сочувствую. but this Это time очень they are больно. attacking in alarming numbers with great aggression. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast Мне and уже complex, половину their main снесли, priority ну is его to нахуй. protect the civilian population. So they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me... I will mark on your map the areas where Это Rift надо Town appearances пособирать. have been recently Мне такое reported. надо. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Relax. We'll be Нет, back это before мне you такое can надо. Ad Astra. Задержка 17 секунд. А, бренный мир начался. Я думаю, что за фигня? Ad Astra... Ну да. Thank you for complete... А то я начал... Все видящий бог бренный мир. Keeping the sacred sakura safe was Kazari. Вроде так оно называется. Так, но перед этим всем я хотел бы пройти как раз таки... Я попробовать хотел поиграть за ей Мико. Да. Смотр персонажа Мико. Я для начала делики прохожу. А ну-ка...
Ах ты ж крыса, я не могу. Ты шо, сука? Да я про яйнику. Ты шо, сука? Не, как просто как АФКшный режим, когда она съедает птицу. Кидает птицу. Ну да. Если, ну, вспомни Райден, которая вот к ней прилетает на руку птица, а потом улетает. Когда она в АФК стоит. А к ей Мико подлетает птица, она, во-первых, ее обманывает рукой, а потом ее лиса просто съедает. Так. Ты думаешь, я и играл за Райдон? Я думал, ты рассматривал персонажа в галерее. Так, как мне там рассказывали? Так. Чел, если буду рассматривать персонажа в галерее, я его не рассматриваю. Держу в курсе. Так. Right here, right now. I'm always watching. Right here, emerge. Соберите все частицы электро. Окей. Right here. Right now. A sight to behold. Я еще видел, где Аня. Чувствую мой кошелек. Моему кошельку просто не жить. Ну, типа. Я только что поиграл за Мико, я охуел. Да-да. Так, ну тогда сразу же забираем примагем, естественно. Я так и думал, что будут грибочки. Ну да. Все, поручение выполнено. Угу, отлично. Ну что ж, я тогда думаю сразу же открутить. Я сейчас 30 дожду. Угу. Ну, А нет, я просто две десятки откручу. Все, и дальше буду ждать третьего. Космостарс, ты о чем? Собирать самому. Ты про что? Так, я думаю, тогда можно открутить. 5. Поехали. Ну, кто бы сомневался. У меня откручено 30, ребят, если что. Рогатка. Ну, кто бы сомневался. Я вас сейчас переебашу, суки. Фёлка. Ну-ка. Привет, дорогая. Кто там? Диона. О, Диону я хочу. Ради счета? Или как коллекция? Просто хочу Диону. Понял. Сука, ты заебал, я тебя пиздану сейчас. Жестко. А, ПП же началась. Я это пропущу. Она как это. И щит нихуёвый, так еще и хил. А, ты про я и Мику говоришь? Понял. Да ладно, ничего страшного. Я как бы знал, то, что он не выпадет. Я был уверен, что не выпадет, потому что чудес не бывает. У тебя Космостар сидит? Да, у меня Космостар сидит. И переметнулся, смотри. Слушай, мне кажется, ему просто интересно посмотреть, как будет дед себя вести против этой куклы. Возможно. Да, с учетом того, что у него есть дед. У него есть и дед, и Ганьюй. У меня Ганью нету. У него Сяо есть. У кого? А, у деда? Фу, блядь, у деда, у Космостарса. У Космостарса, да, Сяо есть. У деда. Ага.
Деда. На ютубе. На ютубе с задержкой меньше? Это мы все в курсе. Вот экономию надо будет пройти, конечно. Так. Она будет только завтра. Ладно. Ну, Чё сегодня завтра? экономия откроется. Ну, задание 17 числа. Ну ничего, мы пока пройдем задание легенд с Райден. Да, Лер, ты вовремя пришла. Просто у Леры это любимый персонаж. Ты... Мне кажется, много у кого это любимый Я знаешь, персонаж. где крутил? Я крутил возле этой Катерины. Надо было, блин, на Сакуру тэпаться. Да-да. Ага, и там крутить уже. Вот дурак. Так. Хорош пиздеть, блядь, погнали. А, понял. Ну, Космостар, значит, играет с Лилитой прям, если у него есть Венти. Все, отлично. Давай Все теперь смотреть, есть. сколько у него там этой истории. Так, теперь Катерина. Катерина, солнышко. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, у нее же еще этот задание сейчас. 35 у меня откручено, ребят. They're attacking the sacred Sakura! Stop them! Shadows of fate! Order guide you. Че, еще волки? Погнали. Written in the stars! Delved into destiny! Rain outlines your fate. Let me weave you a breath. Higher, higher, hands on fire! Wow, there's so Что, получается, разрывов ебашить. needed help! Come on, traveler, you can take them! Понял, принял. Космостарс, понял. Torn to oblivion! Это было неожиданно сейчас. О чем? Shogun? Wait, no! Could also be A! А ты откуда тут взялась? Лера, привет. It's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryo Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them! That was amazing! Реально, как ты здесь I'm making оказалась? early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Да, бренный мир. Since then, every time I encounter an obstacle in my Так. thinking, I find myself Ну, having тебе the немножко urge to spend за some time in другим. the Вот за вот outside этим world. вот. Sense? You must get super Отлично. bored being stuck in there all the Так. time. Might I В итоге remind you that I am то not есть here 170. to amuse Покупаем myself. еще одну. Я начинаю крутить, Вань. I have observed a number of changes in the external Сейчас, world подожди. from the plane of Заходи. Euthymia. Мгм, The most почти, да. serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. Чтобы было проще, я могу в DS стрим запустить. Давай, давай. Удачи. Да, Ребят, спасибо. да, подожди, Ну, не понадобится. подожди. Перед этим, как правило, тэпнись на Сакуру. Да, я знаю. Вот, и возле Сакуры начинай крутить ты. Так. Заходим в стримец.
Так, надо притвориться Аксом. Сокол сей. Ну что ж, 26, поехали. погнали, давай. Нет. Я понадеялся уже. Если она себе выпадет, я нереально буду съедать Девоночка. просто. Отлично. Черная кисть. А можно мне? Одна фиолка всего? А ты откуда тут взялась, вопрос? Ладно, Девушка, вы что тут забыли? ладно. Ладно, еще плюс. Ну, а она у меня дубликат, так Да. что... Ну, Так, Нелли, и ты всегда рад? еще десятку. Давай. Ну, уже такое себе на самом деле. Типа, она у меня и так С6. Еще одна черная кисть. А можно мне? И кто же это будет? О, Фишель. Макс, я тебя поздравляю. Я почти всех 4 звездочных персонажей выбил. На кого? Бесструнный. Да. На кого? На фишку. Ну, молодец. Так, 7, еще 3 крутки остались. 3? В смысле? И, ты ну, будешь десятку? да, я буду ей еще на десятку копить. Понял. Так, Жаль, конечно, то, что не по гаранту. Ну ладно. Я уж реально надеялся на то, что выпадет все-таки сейчас. Все, у меня идеальная фишка есть. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Дальше. Где она? Где она какой? Я, блядь, не знаю. Yes, perhaps she would have left the situation alone. Полумесяц Why? поставим. Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed Сейчас for будет, her, кстати, 2 matters крутки. of this nature are to be delegated to the Tri Commission. Не будет. But rift hounds attacking the sacred Sakura. Ладно, будут, но потом. It brings back bad memories of that terrible disaster. Нет, Мико уже есть. Ты пересмотри самое начало стрима. Не будешь смотреть спойлеры? Ладно, окей. Давай, тебе тоже удачи. Что? Я с чатом общаюсь. Ну, это я понял. A Кто? disaster? Лера пишет. Yes. Игры 500 по years сети. ago, Смотришь everything was engulfed in a 144 pitch пикселя, black fog, потому and что, monsters ravaged the land. Countless lives were потому что ты lost. с And интернетом. this homeland that the people Я смотрю worked so hard 144, to чтобы build, повысить buried скорость на monsters who 0,5. committed many atrocities on Inazuma's soil. Мы разные. Their duty was to tear open a passage through Да space with their claws and teeth, что у and меня then own в even more объявлении powerful горит? beasts. У меня в объявлении So горит. you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Можешь нажать на Maybe что-то. to you, but an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. Реально повысилось? Somewhere in Ace Company. Я Having someone допустил. super powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah. After we've dealt with the monsters, Гений. we should ask her to tell Просто us more гений. about Conry. Так, вот это вот нужно сейчас сделать, чтобы потом сюда не возвращаться. Ну, конечно же, опять бекон просят.
По следам идти. Окей. Пойдем по На следам. 0,7. Уф. Как много. Улыбчивый Сяо. А, сосиски. Ладно. Мгм. Опыт Лиоэ, да, это ж так нужно. С учетом того, что у меня Лиоэ закрыт полностью. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be? Так, погнали. It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. Знаете, чё мы Why would they забыли? appear here? Let's Свой search the стрим area. поставил на паузу, Perhaps хз we'll зачем. find out. Понимаю. Я вот Can't go on чё like забыл. this. Not when the other troops are counting on me. Начнем, What Тома. happened here? Could you tell us? Как обычно, начинаем с конца. Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no way Фавония we'll стоит. defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Inazuma is in beasts, and horrifying monsters are everywhere. They're merciless Щит and пошел. ferocious, and they will devour every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. Окей. Кинешь всех персонажей, хорошо. Look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here, now! The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we Ты can hold out чувствуешь? for. But if we abandon our Никто home, не остался. then we've got nothing left at all. Подкинуть испытания. Don't worry, I'm right here. Отлично. У меня отец на работу стал. It's the Shogun? You're back. Куда? Please, we beg you. Так. You have to help us. You have to Отлично, save дальше. Inazuma. Дивоночка. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please. Кто тебе там or позвонить the решил? whole of Inazuma Да will be никто. reduced to a hunting ground for the beasts. Походу Михе выпало это... Короче, первый человек, которому уже выпал яймик. Нет. Вряд ли первый. Ему джин упал. Хилимся. Хилимся, живем. В общем-то, Михе выпал джин, и у него теперь 100% гарант. Хорошо, что она это сейчас сделала, потому что если бы она сделала где-то на 11-м дне, это было бы очень плохо, на самом-то деле. Calm down. The war you speak of is over. Over. But Look around you. The Да-да. grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This
Не, делано чисто как саппорт, когда магер. Вообще, But не how? она. Just moments ago, they were everywhere. Не для I saw нее. them tear my comrade to shreds with my own Итак, eyes. Фишель. Я вообще не знаю, Hey, как calm down. Everything's за fine нее now. играть. Huh. I think I understand. Не понимаю этого Almighty персонажа. Shogun. You... Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and helpless. Почему ССС она летает не Just так saw the дохуя? samurai's memory that was buried in the land. Ты про что? The sacred Про, cycle can absorb про and Фишель purify с the filth ульты, from the она ж ley вроде lines. больше летать должна. After the Привет. rift hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. Так. Она дамагер С4. Это будет как Барбара ДД, только Барбару как у нее будет легче собрать. Нет, она не будет как Барбара ДД, как минимум, потому что у нее есть щит. А у Барбары ее нет. Вот она. Вот она, вот она, вот The она. memories of the ones Вот that она, died ну-ка. are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. Ёбаный в рот! Ты чё творишь? Was Ты про что? precisely the disaster that happened in Inazuma. Ебать, это чё за цифры? Это чё за цифры? Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others, the disaster in Inazuma caused me great Бум. concern. I felt that I had to Блядь, step ты in чё before it творишь? escalated. Otherwise, it would spread to all of Tevat. But my friend, Kitsune Saiku, Блядь, assured me that I had ёбнутая nothing to worry сука. about. Ты про кого? She would shoulder the responsibility of protecting Ёбнутая, ты Inazuma чё такие and цифры ты mobilize all forces at her выдаёшь? disposal to combat. I could tell that, Про кого ты? although neither of us acknowledged, Мозгами подумай. Про we Фишель? both knew that the road Какая ahead нахуй would Фишель? likely А, end in теперь tragedy. понятно. So, Inazuma was Блядь, attacked at the нихуя same себе. time as Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Посмотрел Inazuma. ДС, ищешь парня? In Чё? the В end, смысле? I Не never понял. had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very. But even then, Inazuma was left Что? more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies Сложная left шутка. great wounds that are still felt to this day. Both Я не on the понял. land itself. Там человек ищет, вообще. ищет парня. Ну, вообще, да, это реально Пойми. странно, потому что, как бы, все и так знали то, что я и Мико это будет один из самых сильных персонажей в игре. Нет, типа, базару ноль. Я знал, что она будет ебашить как конченая. Ну, блять, не настолько же. I couldn't bring all my martial might was in vain. Она Though еще I это could carve the делает очень Taragon красиво. and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize when I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Так, Moving ждем, forward ждем, inevitably ждем. invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Чуть-чуть Despite осталось. all the Вот, вот losses he had сейчас. experienced, he Берем, still делаем вот chose to так. keep fighting. All those who И вот так. sacrificed themselves back then
gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were as Inazuma's god. It is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land. Your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for... He's taking all this pretty hard. Пайман, ебало завали. Come on. Let's keep Заебало. investigating the damage to the sacred Sakura. Это там в админчате, да. Я уже смотрел. Не хочу. Мне, блядь, заняться что ли нечем. Expected there are a load of rift hounds here too. А, Leave them to me. да? Ну ладно. Ну, благо у меня есть опыт. There is no escape. Лера, спасибо большое за предоставленный аккаунт. Now you shall perish. Чё, в смысле не понял? Пройдешь, узнаешь. Чё, я Мико выпал? Born to oblivion. На чём? Какое я же задание с рейдом прохожу. Ладно. Something seems wrong with A. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go! You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I... 1-2 минуты осталось. Looking like a seasoned shogun. Потом проверка на 10 The минут. roots seem No, pretty no. badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Hey, the same light is leaking out again. Наверное. Наверное. Furuyama? Is that you? И потом ты будешь играть. What brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required. It sounds like the Almighty Shogun has Проверка I'm afraid опять. I'm unable to serve you any Какая проверка? respectable refreshments on account of Да your он current свой лонжет situation. устанавливает. But please, А. sit and rest. Опять проверка или опять это? Или опять ошибка? Если сейчас будет ошибка, то я удалю Геншин и скачаю заново. Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere. I see. So, they have fought there. Most of the residents in this neighborhood have already Ну, escaped. хз, чё у тебя за ошибка на самом деле? But it Да, seemed нормально rather всё. pointless to me. So, I decided to stay. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I... People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Ну все, я Inazuma. поехал. Over time, Теперь I можно came to understand her mindset. так сделать. Quite romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says Я бы уже более часа играл. things don't Ну да. last forever. Everything changes, fades, disappears completely. Чё?
So you see, as bleak Ну as вот things следы. may be now, I have experienced Что с этими countless следами делать? wonderful things in life. Типа идти по ним? Perhaps Ладно, погнали. It won't be long Так, now только before единственное, I что я have to сейчас say сделаю. goodbye to the almighty Shogun for the last time. Где хавка? What a pity. Надо захавать. I'll never get to see what Inazuma looks like after the Всех. but I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark Поверх туда. now. But to Ну, me, погнали. it went darker. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopeless. Ты же, кстати, был вроде как, когда я закрывал этот. Ливая полностью. Goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my It's heart's Masters? content and forgetting Да. to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. Truly, one moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere. Really? But it's always been right by my side. Что это было? Goodness gracious, what a fool I'm Чё это? making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Ну да, Shogun, призывов назначения в первый раз. No. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... Well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Капец мало хп. Ребят, дайте я отхилюсь, схожу. Ё-моё, это керды Хм. какой-то. Дайте я отхилюсь. Все на лол просто. Бедняги. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. В меню Каписата есть подозрение, то, что там будет сейчас один персонаж. Так как мы идем в меню Каписата. Которая я и Мика. И я, и Мико. Кстати, Будет. вопрос. Видишь? Сейчас же идут и надзумские персонажи. Да. Схуяли тут делать Диона. I А, вот wish to этого я не borrow a знаю. tea set. Она, from блядь, the National манштатская. У меня такой же вопрос, какого хрена здесь делает Фиш, или она тоже манштатская? Фишки тоже, кстати, да. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, Ну, I'd prefer Фишер, to в spend принципе, this time можно chatting with списать the на traveler. то, что она электро. Please, fetch the tea set at your... No. I am your humble servant. А вот I dare think of Диона... my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest, in her eyes. The most precious things in this world were dreams. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia,
I saw human aspirations light up the sky far above in the form of now. It seems like she was right. Well, Wow. There sure was a... Makoto saw a Проверка, big видимо, picture реально in на my head. 10 минут. In her view, Хм. a Вполне возможно. dream is more imaginary, more an ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is That's... quite a lot. To put it simply, Makoto wasn't concerned about. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining I suppose what it comes down to is the definition of eternity. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the... But in the last analysis... У Эй, кстати, приятный голос в японской озвучке. Notwithstanding that it was also the more prudent choice. Do you feel you're starting to understand her? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Установка пакета. Ура! О, кто-то поиграет. Вот Паймон дура, блин. Не волнуйся, Сёгун не кусается. Конечно. Вань, Вань, общий хит. Найти бы теперь еще. Ну давай. Под рукой лежать должна. Общий. Какие-то. Хуит. Вернитесь к чайному мастеру. Хорошо. Нет, если она мне выпадет сегодня, это будет прекрасно. Ты из Геншина, я чувствую, вообще не вылезешь. Мне придется ее качать. Очень много. Надеюсь, не будет ошибки. Будем надеяться, что не будет ошибки. Потому что за место КЦ я поставлю я и Мика. Ну, как минимум, это уже 100%. Потому что я и Мика мне выпадет. Такой вопрос, когда? The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this Когда Даня выбьет Райден, ну, нужно будет, чтобы он взял Райден, я взял я Мика. А ты Гора. Некоторые думали то, что Райден не умеет готовить. Сейчас выпьем ее чаю. Райден готовит как? Не знаю кто. Лучше повар нет. Не сказал бы. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back... I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who are... Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted.
The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Чтобы это Saigo, твои ожидания не превзошло. Died in that disaster too? Чего? У меня тут это, А. диалог идет просто. Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I would... But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or... perhaps it was more that she went ahead of me. Yes. It was too late. She had already lapsed into unconsciousness by that point. So all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, Давайте it was посмотрим. somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. О, I cried bitterly. здесь электроку где-то. Why did she go to Conria first, and not I? Где-то тут. Why did Внизу, she что ли? keep- It was there Тусится. and then that Да, I внизу resolved тусится. to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. Ебать, конченая женщина. Sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, no one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. Я отойду пока что на 20-30 минут, хорошо? I was the only one. In the end, Мы пока что здесь. that it was a miraculous Вань, ты effect во сколько of уезжаешь, Makoto's кстати? consciousness. В 10:40 у меня электричка. И 10:40 легичка. А, ну еще Ну, в 10:50. 2,5 часа. With the help of the sacred Sakura's power, I was... This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land, and I once told myself that I would never speak of these events again. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves, and it's time I came to terms with it all. Да, Райда так готовить и не научилась. Чай все равно горький получился. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person, Опа. Sister? I had heard that you were... You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? based on what we've learned so far, it seems so. Yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. А я все думал, когда же он спросит у третьего архонта про свою сестру. Момент настал наконец-таки. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma. Ну да, он у Венти спрашивал, у деда спрашивал, сейчас вот у Эй спрашивает. Но, к сожалению, Эй, да. Oh, well, that's a shame. Тоже не Kid знаю. boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last.
У меня вопрос как бы... Где следы-то? Куда идти? Стоп. Куда идти-то? Сюда, что ли? А. Всё. Ага. Так, и... Туда, я так понимаю, да? Да, туда. Хорошо. Ты что-то запутался. Так. О, тут дед нужен. Сейчас кристаллики заберу. Stabilize. Нажайте силу следам. Хорошо, идем дальше. Так. Ёкарный баба, я теперь гончий, ёб... Вашу мать. Мать, не трогай. Once again, please leave them to me. Просто предоставьте там. Hey, are you sure you're alright? Ща, ребят, секундочку. Fighting is what I do. Кстати, мне очень сильно ощутимо то, что ей урезали урон. Но не особо чувствуется, на самом деле. А реально, что Типа, Transcend all constraints. не, ей, может, и урезали урон, но ебашит она как конченая до сих пор. There is no escape. Мне кажется, ее... Подожди. В смысле? Стоп. Часа. Что с тобой? Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and we'll deal with the monster. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the... Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Да, пускай Рэден отдохнет. А мы тут совсем разберемся. Сюда, дед.
Cross over! Fate is upon you. Rain outlines your fate. Далее. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come up. Just leave it to us. Fighting is what we... But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the... No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the almighty... Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to... Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have You could take the view that whatever I say to them is Реально, pointless, привет. because they are but disembodied memories held in the ley lines. О, мне только вчера подруга подарила мягкий брелок с Сёгун. Блин, я тоже хочу мягкий брелок с Сёгун. Можно мне тоже такой? Классная штука. Thank you for your comforting words. But this is my basic Вполне duty возможно. as Inazuma's Может и art. нет, не знаю. I used to Так, think это just за like свет, the скорее всего. samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what 250 рублей more стоило. than a warrior is Кайфовая someone, штука. even though I am utterly unlike Makoto, and can Как never дела be твои? the person she was, I still need to do the Давно things ты не that she заходила. would have done. Yes, they are. They are strong. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Подписочка. Это подписочку оформил. Change will come to У меня people, отлично. and with it, new possibilities. Как видишь, But вот eventually, the future will bring Это. healing to the... No matter how long it takes, I проходим am committed to bringing this to fruition. 2.5 This is my обновление. promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is И halfway еще у меня resolved. дела просто прекрасно, It потому doesn't что у меня appear that the fight стопроцентный will гарант escalate for на the я и time Мика. being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins. Alrighty then, let's move on. He looks
calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place. She seems to have changed a lot since we last met. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up. What's going on? Are you feeling unwell again? My body. I Мне вообще уроки должны идти сейчас, но не идут. Situation. No need. She is calling. Can you help me walk? I need to go to the cave. Моя подруга успела выявить Ганью через 12 круток после Сяо. Но она слила мне лук Амоса и все остальные нормальные луки в обычный лук. Больно, сука. Больно, обидно. Да уж, с Эй реально что-то не так вообще. Чекерды какой-то. Бедный Эй. Куда вниз надо? Я надеюсь, хута у меня там не откисло. With the wind. Не, лучше вот тут такой сделать. Не. Ой, мы попьем чаек. Почему это нет? С чего бы это нет? Чё? Да, пройдешь и знаешь. It's getting worse again. This is a place I once sealed off with my own hands. It looks like she... Huh? What are you talking about? And who is she? Follow me. Лук Амоса был 60-го левела. Черт возьми, это что такое? Столько всего пропало из-за нее. Что-то не заблокировало. Там же есть такая штука, что это замочек ставишь, и этот лук в улучшение не закидывается. Ну, в улучшение другого оружия. А так, блин, слить лук Амоса 60-го левела. Это кем нужно быть? Это как вообще? This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to Я уже stray from the блокнул rules, все луки. Понимаю, у меня пока что все фиолетовое оружие, насколько я помню, все заблокировано стоит. Макс, я скоро подойду. Я просто хочу сейчас один это все пройти. You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be... Wait! The atmosphere in here just took a turn for the worse! Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her, as she indicates. Once I started entertaining the idea of change,
I became hostile in her eyes, but inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this! It's a bit extreme! Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that! The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes. It inherits A's pain. The pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion, determination, courage. Я надеюсь, у меня команда... Я знаю, что сейчас будет битва, но я надеюсь, что мой состав-то оставят. Я не буду сражаться от той Райден. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that... You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, the proud and mighty only maiden. Черт возьми! За что? Though your blade has been cleansed over blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Illusion shattered. Не увернулся. Иди сюда. Now you shall perish. Inferior. There is no escape. Absurd. Не успел. The eye sweeps the land. Illusion shattered. The kitsune sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. Какого фига у тебя растет? As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. She's completely recovered? Что за фигня? Thunder. There is no escape. Окей. This world, a fleeting shadow. Now you shall perish. Секундочку. Чё-то я это... Ешь, моя хорошая. Ешь. Эть. То есть, когда она под щитом, ее нет смысла вообще мочить. И куда ты? Так, я понял. А где настоящая? А что мне с этим делать? Insolent. Что мне с этим делать-то? Ладно, разломаю. А, вот. Серьезно? Illusion shattered. Be gone. Что за кирдык? Transcend all constraints. Shine down. All desire can be broken. Стоять. Ну, тоже не надо. Стоять. Что за фигня-то? There is no escape. The divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the cloud. There shall never be another. Never. For the rest of time.
Да что с тобой происходит? Опять хилишься. Получи. Weak. Опять. Inferior. The eye sweeps the lands. На этот раз ты мне перед уроном не несешь, пошел запись. Inferior. Strike dead. Что расскажешь еще? Inazuma shines eternal. Да куда ты уклоняешься от моих атак-то? Ты заколебала. Inferior. Падла. Insolent. Pathetic. Shine down. Weak. Illusion shattered. Torn to oblivion. Lightning. Oh, I shall not fall here. Я успел. У нее косарь хп оставался. Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, she was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending... Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future... If I don't do this, the Shogun's rules can never change. And Inazuma can never... This is my duty. No matter how long this battle may last. Months, years, centuries. And no matter how many times... 500 years ago, humanity proved that here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices. Tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new... It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. Что это было? Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on doing... She was making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times, and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the... Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay, maybe. Oh, you're right. Paimon nearly forgot
consciousness realm playing thingies more than we do. О, а вот и красавица стоит. Привет. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after. But you're always smiling. That was a figure of speech. Do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Uh-huh. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little first things first. Так, ребят, я на секундочку. Макс, ты тут? Да. Угу. У меня в чате человечки я Мико выбил. А, поздравляю. Ну, у меня тут сейчас другой кирдык происходит. Что это там? Пройдешь, узнаешь. Понятно. Спойлерить не буду. Потому что, блядь. Ну, Райден, ну дает. Ну, коза упрямая, я не могу.
А, да, дай-ка угадаю, ты в ущелье сражаешься. В каком ущелье? Ну, это под островом. Под этим. Ура, зашел в Now Геншин, then, I always красава. have my ways. It's just a question of how crafty. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, everything is turbulent and disordered. If you try to... It's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, Да, мы тоже будем сражаться. you two can go in. Suit Сука. yourself. Worst case scenario... Да, заразил. What the hell with both of you? Oh, fine. Paimon's coming too. Мы справимся получше Well, if вашего. you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, Где? nothing. Где вы It just все, seems блядь, не вижу extraordinarily нихуя. chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constant. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door is open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake, and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing. That's enough chatter. Get to work. Свидания. И снова я и Мико нам помогает. Ой, милашка. Там я и Мика будет. Ты же моя милашка. Все время. И вы сражаетесь с такой яростью. Спасибо. Да не за что. 6 молитв, понял. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Не знаю, хватает только на красном хп. Сильная, прям очень. Нет, не на красном хп. Если меньше половины, то у нее увеличивается урон. Красиво выглядит. Ну, да. How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you... This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will over countless battles, not once have you lost. Had I made all enemies of eternity stand against you, for your firm commitment to enforcing the rules, you have you bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time
time our duels took to fight was long Опять? enough to witness the rise and fall of Вы закали... energy they consumed, great enough to Держите меня, Север, ты pulverize что the такое? oceans and turn day Чё, в into смысле? night. О, моя рот, да, And the will they demanded, sufficient to penetrate minds and crush your dreams. Yes, А, у него ульта бесконечная? have endured. Какого? Слава богу. Чё, у кого? I will Чё, в endure смысле? forever. У кого ульта бесконечная? Ёкарный ты папай. У кого ульта бесконечная? У Райден. Witness Бесконечная ульта. final Может, Ешка? Нет, ульта. Она как достала свой меч, все, она только с мечом сражается. Нет, она как копьем сражается. У ульта, у нее это этот. Меч. Это не меч, это урон, как у Кацин. Нет, То это есть меч. вот эти же. Нет, она достает сначала свой меч. О, Связь так и- быстро. И им разбрасывает рикошетные удары. I believed you Ну да, were потом ты incapable еще of 5 секунд transcending с ним the past. сражаешься. А потом опять переключаешься на копье. But a will that cannot be 5 секунд, eroded но has не no бесконечно need же. not worry Сейчас about the бесконечно future. было. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the and whenever I think of this, I feel something stirring within. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now, И вот in и the heat of подруги, battle, которые мне it seemed to села лук, unleash a new and unfamiliar power. нормальные. This Есть power is сёгун. beyond the limits of my understanding. Усечка. This blade belonged to Ну, Makoto. чё, ради у нас будет следующим баннером. When I truly understand and Пока что believe не in her. будет скрина, в смысле? When I clasped Muso Ishin in my hand, it was at once a familiar feeling А, пока не спускать, понял. and a strange one. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my Нам надо past. двигаться дальше, But from согласен. today on, Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call... I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because Что, в it was куклу simply a new превращаешься? experience for me? One that is worth reliving. Have you finished fighting the... Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. Это вот I он. always knew you would make it. I left a faint fragment of my will in Muso Чё, Ishi. я его So раньше that не in the забрал? moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to Непонятно. reach you, but... Well, you held such deeply Рано entrenched views at the руками. time, there was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some... But you never... Everything happened so suddenly.
I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you Понятно, all под of a храм на sudden. руками. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time. Пещеру Did you know под великим what was about храмом to на happen руками. in Вот. Conria? I had some sense Да. of it. That place Вот это вот. was not somewhere that any Archon could. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, but I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears. Don't look down on me. See? You admit it was with this Вот это вот, possibility скорее in всего. mind that I left Да, a вот. parting gift for you. Here, take it. Before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. Вот он и вход. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. Ох, мне кажется, ничем When хорошим это не planted, закончится. where it shall bloom, she who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Где-то через час у меня Геншин обновится. В смысле? А сейчас что? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine Почему in через innocence, час? the sacred sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. Да, пизда. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Подождите, ребят. Ваню за жопу поймали. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm Только once начал protected me from проходить квест. countless calamities. For this, I've always felt indebted to Да-да. you. Though I could never Но repay you in full, this судя sacred по всему, sakura очень will buy длинный. you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Да уж. So the A of the present planted the sacred sakura in the realm of consciousness, and it took Просто root долговато in будет выноситься Inazuma из-за in the Дискорда, past. Гугла и самой скорости. Советую тебе Google Chrome убрать, потому что Google Chrome жрет очень All of много. this is thanks to Makoto's Очень power. советую оперу Her GX. understanding of eternity Многие говорят, что она не очень, но нет. Она настраивается. В ней можно настроить The concept of time becomes скорость интернета, сколько она будет жрать памяти, можно лимиты интернета настроить. И все в этом духе. Короче, очень кайфовая штука. That sense of disorderliness has now... I don't fully understand yet. But my intuition tells me that... Well, Вот у меня уроки, так что не могу у Google убрать.
Ну, я советую Perhaps убрать Makoto got a higher Google. power Это involved in all of this. Without the sacred очень Sakura, жрущий Inazuma браузер. would likely Очень have been жрущий. completely swallowed up. I know you've always perceived there was something Очень special много. about the sacred Очень много Sakura. требует. But to me, you've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. But don't you think that tree looks a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages and obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection Ой, пизда. of all that. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time... Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? Где ты, I сучка? thought that the flow of time was the same on the inside Ёб and твою мать. the outside. Я тоже так хочу. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. А ты хули хилишься? Объясни, My пожалуйста. first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came. Это нечестно. You have my thanks. You have done much for me, and I will. A, how are you feeling now? My body Ах ты, has fully сука! recovered. Поставила ебучий Shogun щит. Gil no longer fights against me. Always Это thrilled to нечестно. hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, Нечестно you ты, saw Makoto сучка. in there, I only heard her voice. Ну давай, I убирай. didn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course. Ты опять? But I've made my decision to move forward. I have to say, Сука, this has я reminded me тебя once again ёбнусь. just how Ты brilliant меня бесишь. У меня Makoto есть was. электроурон? She predicted all the ways in which А, у меня есть Inazuma's сопротивление future could электро. unfold, all the Окей, way back сосай. then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Ты заебала хилиться. Yeah, it was thanks to everything you did that Да you ты меня got me бесишь. here again. That's amazing. Ну я перешла на оперу. 34% Thank you. скачаюсь. today, at long last, you and Inazuma Это ты перешла на обычную оперу или оперу GX? Это не немножко разные вещи. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously... Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that.
far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, Джикс. after that, Молодец. I will Молодец. abolish. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. Как же круто их здесь видеть вдвоем. Ё-моё. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Ну и ладно. После рекламы скачал ее. Красавчик. Знаете, у меня сейчас такое желание есть. Вот мы с тобой и встретились, Электроархон. Вот мы и встретились, Электроархонт, да. Электроархонт и Георхонт встретились наконец-таки. И я и Мико такая, ну да, пошла я нахер. Ой. Ну я Мика, она не Архонт. Я знаю. Ну вот. Ну вот, я и говорю. Так. Достижение. Ну, это не конец, ребят. Да, мы прошли это задание. Но сейчас самое интересное. Самое, мать мотивизи, интересное. Иди сюда. Так, отслеживать. А, да, я думал, здесь начнется. Дед, потом поболтаешь. Так. И куда? А, окей. Haven't been to the Yai Publishing House in a while. Paimon wondered Логично. if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Come on. Киай, still Киай, clear, Мика, man. идите. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. I'm better off wishing that my exam goes smooth. Ah, it's just an exam. Trust me, there's no problem you can't Молодец. solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep throwing Пайман, until ты it как does. они забыла? What are they Тёшо, arguing about? ебать. It's quite a spirited debate. Huh? Really? You need but stand on this land at midnight, lower your hand Ебать. to recite a special incantation, then your wish will come true. Looks like you guys really aren't in the О, loop. 5 This, опыта. my friends, Это is the next big thing. мы можем A highly взять. effective wish ritual. A wish Так. ritual? That actually works? Right? Ну, это, конечно, нам ничего не даст. Paimon knows that's just not how the world works. Это мы ждем. I didn't believe it Sure. at first either, but that changed when it worked for someone. Яй, Мика, He's помоги. practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this, I don't see him. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. His whole bed was filled with... Wow! Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is, whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask... Well, if
it really is true, then just think of all the more a Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too. Let's go, let's go! Ну, поехали. Так. А, мне же дело выпало, надо пробудить Closer её. inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Paimon remembers them from the AI publishing house. What? Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my... No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me! Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff? Junkichi is trying it out, to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so... I'm helping him make a wish so that he can move past it. I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? Хорошо. Мы здесь, если что. Become more attractive, get rich quick, ease their studies. Уходить будем не скоро. Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about it. Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. Ой, вот тут нам пиздов отвесит. Чё в объявлениях тут такого? The Omamori from the shrine take too long to have any effect on your life. Давайте все проверим. All right, enough of that. Help me get this incantation. Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait, what? This wishing ritual comes from a light novel? Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Ладно, не суть. Look, Junkichi, yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strangely. What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at having their wish come true. This is that. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Yai Miko about it? She's the expert when it comes to both light novels and the supernatural. Вот. Как же теперь непривычно то, что там данж с этой Райден. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. I highly recommend it. Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just... actually, you look kind of busy. No, not at all. It's nothing major. Lady Guji, what do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my... It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. You two seem to have a good relationship with Guji-ai.
please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster, so he once asked Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take him on as a disciple. Domon turned him away, took one look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. But since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting it must be the work of an evil spirit. That's why I'm here, begging for Guji Ai's help. You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Пошли. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone. It's only natural that he feels a little If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. He'll recover on his own soon enough. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. I guarantee you, he's not acting like someone who feels empty and lost. Oh, all right, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? Я не хочу. Там пиздец. 5 days ago, you say? Yes, Lady Guji. That's a long time for him to be acting up like this. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream now. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Well, they're kinda two sides of the same. Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting... What? Rumors? I haven't heard any. Oh dear. Well, that's... Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Come on. Все еще стоят. Okay, fine. Then it's decided. Yay, Miko! So you're gonna help him? Kato, whatever your name was, these two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena, exorcisms and... Yeah! Wait a sec! Real? Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting. Not at all, never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. No, hold on a hot second, Miko. We may be a lot of things, but we ain't exorcists! Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else just magically falls into place. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to demonstrate that you come in good faith. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот! Началось, так понимаю. All right, let's go. Don't worry now, I'll be coming. Okay, let's follow Yohei. Отстань. Я помню твои атаки. Granted, you can never be quite sure what's going on in Miko's mind, but she... Так, я вспомнил, что нужно сделать. У тебя сопротивление электро. Ага, вот сопротивление электро. И... Так. Уже выносливости нет. Полеты из спринта. Не то. Давайте захаваем. Нужно усиление. Усиление.
Yeah, Сила, it's something именно that he сила. suddenly started doing after defeating Domon's Не так disciple. вот тут. He just Так, sits there alone. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current... This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, we can't perform. Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother and also picking up a handful of salt on your way? We'll need to. Okay. Okay, got it. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for his brother too? бам. No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two brothers. Maybe we'll find out some amusing details. Все? Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brother. Oh, are you debt collectors? Yohei Я said to tell думал, you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. я думал, он будет куда жестче. Debt collectors? No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Я реально думал, это будет жестче. Well, yes. I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to anything. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of... In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Domon to a duel. Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally... Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day, every day. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. He always has reliable information. Нет, Twitch только на другом браузере. В смысле? Ты с двух браузеров сидишь, что ли? Hey there, we've come to ask you about the cat. Oh, you mean Shingo? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice. Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to... We're not here to sign up, but we would like to... Oh, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover. Ошибку выдает при заходе. No match for Shingo. Is Shingo really Странная that штука. strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out... I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to do much except lie around sunbathing all day. But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to fell a lavender melon tree with just one kick. Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" and then ran off. Lady Gucci,
esteemed exorcists. Finally, I found you. I found my brother. He's at the waterfall. Я чуть не ёбнулся. Come on, let's go. Oh, as much as I'd prefer to stay and hear some more. Черт возьми. Ладно, доплывем. Shadows of fate! Look over there. That's him at the waterfall. So this is Yohei's brother. Whoa. He's meditating while sitting in a waterfall. Hey, listen. He's talking. Тут реакция. You feel found your own school. So shall. Please spare me. Spare me. I can't feel the I can't take any more. I'm gonna die. Yohei. Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help. Huh? Who? He stood up. And No, don't come any closer. Help! what do we do? Miko, think of something! Oh, poor Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well... The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you mind? I don't know what to tell you. I don't... You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to... Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But, As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. All right, I'll talk. I'll tell you everything. My brother and I used... Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and after my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these... Because... I was worried that if he goes back to normal, if that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. So then, why'd you go to the Grand Naruto? Well, cause with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something. So I was thinking that maybe Lady Guji might have a way to get my brother back to normal, but... keep his sword skills? My, look at you with your ingenious scheme. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit. You're right. We were wrong to do what we did. All right, then. Your turn now, my little friend. Toss the salt, and then draw your sword. What is that? Вперед, Рюль. Я пришла. It's the
See that? Ты пропустила такую битву And классную. look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko! He fainted! What do we do now? We do nothing. But you, little one. Just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow. Come on. He's coming! Be careful! Вы вместе. Stabilize! Witness the power of Guwa. I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared! But he... Well, Paimon sure is confused. Do you know what that was all about? We can talk about it later. They're about to wake up. What am I doing here? Shingo, are you alright? Yohei, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear talking. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manliness. Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it possessed you. Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue too. Thank you, Lady Guji. And thank you for your assistance, exorcism experts. All right, take him to get some rest. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the picture now. Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you. We'll be on our way then. Miko, would they really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? They would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what was it that possessed? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Paimon's got it. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Fair enough. But it seemed like it had the... Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then, you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me scaring them into submission with a little exaggeration. Whew. Well, the main thing is that nobody got hurt. All right, seems like we've wrapped up everything here. Come on, off we... Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? You mean you disagree? Oh, you mean that they got the incantation from that book? Yes, Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Human beings don't have powers like us yokai.
It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. But who wrote this book? And why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? What do you think, Traveler? Yeah, Yohei and Shingo may have been fine in the end, but Lady Yai! Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please, take a look. Let me see. What? We're losing market share? Yes. Overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now! Miko? What is it? You have a really... Things just got serious. A First-Hand Guide to Summoning Spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yai. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. If this isn't the very... I have to come up with a counterplan. And you are going to help me. Huh? How is this our problem all of a sudden? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Wait, what just happened? Again, you technically have a... Nothing's wrong, okay? Come on. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yai Publishing House. Привет, да. Это новая сюжетка. Ну, не новая сюжетка, это задание Обновление. легенд. Задание легенд. А, ты задание легенд уже проходишь? Макс. А? Ты, Райден, что сейчас проходил? Ну, мы сейчас около Сакуры стоим. Ну, это задание легенд. Это же не сюжет. Просто задание легенд. Я вот с Мико уже первую часть прошел. А, это вот фея уже довезена, ладно. Я уж такой, чё? Так. Задание выполнено. Ну вот. Так. Ну что же. Теперь мы можем дальше повысить дела. Несколько минут не могу войти в Twitch. А чё так? Попробуй переустановить браузер. I'll give you a hint. It's to do with the Yai Publishing House. Вдруг получится что-то. Combine the reputation of the Yai Publishing House with the status of Guji Yai and tell everyone that the incantations in that book are dangerous. Oh, wow. Через сколько там магазин обновится? 12 дней. 12 дней, а это будет идти 20 дней. Wrong. Ну, минимум 5 круток у меня будет на на оружие. Это уже определенно. Summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations Теперь я могу are real. открыть задание легенд с Яй и Мико. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Пойдёте? Yeah, that would be pretty catastrophic. Вообще не могу зайти на Twitch. How
А я не знаю, с чем это связано. Может, на Твиче... Да нет. Твич смотрит. Going to such lengths over a light novel. That means there's nothing we can do. Привет вам с Твича. I've read a first-hand guide Да to и с summoning Ютуба тоже. spirits. It has many other good qualities besides the incantations Мне alone. вот еще и интересно, 3 крутки я смогу? Стоп, секунду, мне показалось. I think we're going to have a difficult time trying to rein А, in its на Эль power. получено That's максимальное right. количество удач. Get rid of the Чел. next big thing. А, у тебя You replace it with the бейтов next максимально. big thing. So what we're going to do is create Блин. Inazuma's newest hit, Сука. smash our rivals' sales numbers, О, and win our оружия readers' бейдов нету. That is how. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first. Прикинь. Miko, so you Что want us королевское to уже write началось. a novel? Well, Да becoming an ладно. accomplished novelist Ну ладно. certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of. I did say this is what 55%. we're going to do. I trust that the word teamwork is in your Нет, vocabulary. ну, скачивается, вот There хорошо. is a writer's submission event going on at the Правильно? moment. Start by Правильно. talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current... I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while we eat. Подожди. Чтобы узнать пароль, вышел из аккаунта, теперь не могу зайти. Уф. Красава, гений. У меня сейчас этот закончится. Я должен успеть. Сука, там воды много. Пожалуйста. На таких крополях. Вы видели, да? Это было на таких крополях. Пиздец. When to use good illustrations can make up. There's a saying that lighten up the illustrations in a. There's much more to light novels than Paimon realized. Let's go tell our findings to Yai Miko. Это я-то буду, это мне такое надо. Так, насколько я понимаю, именно сюжет выйдет только завтра. Ага. Завтра будет экономия, а сюжета не знаю. Сюжет по экономии, скорее всего, будет. Ну, типа, да. Угу. Это логично. А что так толк завтра? Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. Подожди, сейчас, секунду. А у меня Satomiya's Yai Publishing House's ace in the hole. на ютубе поменено? Be teaming up with us to collectively create the novel that knocks a first-hand guide to summoning Да. spirits off its perch. Я успел поменять, хорошо. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This is the formula that will guarantee. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. Чтобы желание исполнилось, нужно самому его исполнять. Правильно говорю? Правильно говорю.
question, you have to understand your target. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you... Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. But that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with Chapter 1 then. What are you thinking? No, no one wants to go for that! No matter how you try to play. Что ты говоришь? Могу с этого аккаунта. Ну да, можешь и с этого. Приключения с живой консервой, с летающей живой консервой. Опять ты заколебал Итер ёкарный бабай. Out of a maximum of 10 points, I give that Я ответил, короче. Слышь? Ну. Я, короче, ответил. Вот я и Мико спрашивает. Ваши идеи по поводу новой книги. Глава 1. Приключения с летающей живой консервой. Пайман говорит, нет. Это вряд ли кого-то удивит и понравится. Я и Мико. А я бы дала 9 из 10. Урок идет, что сказать, а я смотрю стрим. Мой стрим, а лучше урок. Но уроки важны тоже. Так что учитесь. Как вы готовитесь? Учиться тоже надо. Это за скринайер. Стоп, подождите. Дайте-ка я это... Это Джеки Чан? Да, ты с этого аккаунта не модер. Ёкарный бабай. Не, могу и этот вот твой аккаунт в модеры добавить. It's a strong opening, an easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Food, after all, is a topic that everyone is interested in. Если хочешь. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting... Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem.
That's good. Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Huh? Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Кстати, Вань, сколько тебе там примерно осталось в этом? Чё? В задании легенд? Где-то 30 минут. 30 минут. Hurry, chapter 2, let's go. Can't you see that Sakumi is waiting? Короче, пойдем после этого и на зум зачищать. What a pity. Я потом после этого хотел сходить пожрать. Просто мне сейчас нужно идти ее зачищать. У меня всего 4 печати электро. Нужны еще. Так, как? При подношении дереву увеличится эти. Будет больше примагема. Ой, примагема. Молитв. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait a minute. Miko? Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get your brain going! Ooh, ooh! Does this mean your inspirations come back? The Liyue Academy has more student clubs than you can shake a stick at. And as the new kid on the block, the protagonist is the one. There's the Culinary Club, the Architecture Club, the Funerary Club, even the Coconut Milk Research Club. But in the end, the protagonist chose to taking a chance on their youthful dreams. 4 newcomers to the Academy form a rock and roll band that really begins to take off. Может, ты расскажешь, что звучит? А? Что? Да я в этом. В игре. A classic tale of youth and friendship. It never gets old. I especially like the head of the club. Great character design. She really has rock and roll coursing through her veins. I can almost feel the heat from that fire in her soul. Approved. Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yae. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt Decree or your experience in the Resistance. Any ideas? Clearly very closely based on your own personal experience, with no major changes at all. That's fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be more interesting to readers if it's grounded in the truth. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the Omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell... Whoa! So we're really going head-to-head with our rival on this one, huh? I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. Hina to write that.
She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yai publishing house at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light novel is complete, let's meet at the writer's submission event. That's just like Erika. Always Чё лишь? Я думаю, сейчас вот пройдем вот это. Doesn't usually do Потом endorsements. пройду With Miss бездну Hina и getting so всё. popular lately, a lot of... But Miss Hina's not interested in any of it. She still Сделаю prefers to 2-3 focus крутки all и her всё. efforts on replying Ты мне не поможешь, получается. Ну, я имею в виду I'm getting все off со topic стримом, here. пойду Anyway, пожру и if we тебе can get that помогу. endorsement from Miss Hina, you'll definitely... May your light novel sell well and set a new record for the Yai publishing house. We'll do our best. Времени еще достаточно. Еще 1,5 часа. Там в 58 еще ЛП есть. Но это последнее. Да. На последний люблю кататься. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by... What a strange pen name. 2 часа уже прошло. 2 часа 55 минут, я тебе больше скажу. Почти 3 часа. 3 часа 3 минуты. Ну, это ты этот стример раньше запустил. We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales and pilot locations На throughout 10 минут. Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Вот. А я чуть позже. Hyman's getting a little nervous now. Но это мало. У меня на сколько? На 9 там часов, на 9 там часов был стрим Космостарс. Then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all Тоже for по your Геншину. submission. I wish you the very best of luck. Я к стримам отношусь строго, типа короткие стримы. Вот, 9 часов было. Не вру. Это мой модератор, он врать не будет. Так вот, блядь. Забыл. О чем я? Я к стримам отношусь прям так, как надо. Короткие стримы, они, конечно, может быть классные, но не так много, как сказать, You've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that не your так light много novel is просмотров flying собирают. off the shelves. О, кстати, чел. More copies. Слышь? Чего? Мне всего 21 печать собрать, и у меня еще плюс 2 крутки. Most new books don't sell 30% of what you've sold. Я тут модератор, я тут модер, который не модер. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time Ну comes. ты мне гугловскую почту так и не скинул. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished our goal. Oh, don't worry. Так, надо закончить тогда. People around us are talking about. The conversation has already... Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite... Давайте, знаете, что сделаем? Есть такая идея. No one's talking about that anymore. The secret spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations.
Сейчас вот тут пойдем Secret spells of Lady Kitsune? и искать сундуки. You haven't read it yet? Okay, so supposedly Просто ходи по Инадзуме. Да-да-да, что я все и собираюсь сделать. Кидал. А куда ты кидал? Еще 4 это и будет печать электро. Вообще кайф. Really? Well, I better go and prepare too. Well, feeling less worried now? Wow, you're right. Everyone's shifting focus. But what's this moonless night that they're talking about? Hyman doesn't remember that detail from the brain. This is something that will become very important to us further down the line. There's a phase. Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah. If we leave him to his own devices, he might just write another. Кинь мне в личку еще раз. Чтобы уж наверняка. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, Так, I've already раз, managed to identify the author. But when we два, went to ask him about it, he had no recollection whatsoever три, of having written the четыре. book. Yes, this is another case of possession. Просто для музыки. Просто в чём? Да господи. А где же её взять-то такую? Да боже мой. Не бей меня. Электрогранум. 82%. Ура! Ну, скоро зайдешь в игру и поиграешь. In frustration, he Ну вот. shouted out, "Please, Да, someone, вот. anyone, help me write a truly amazing novel." After the The spirit that wrote the book has already left him now, right? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it Электрогранум, где я, manifest itself. сука? Взять-то And you, можно. my little friend, are the perfect Я candidate for this глупый или role. слепой? Oh, Но он what are в you самом talking низу about? есть. Вроде как. А, вот. Вот он есть. Так, начнем вот с этого тогда. Раз. Два. Три. Быстрее. Четыре. У, сука. Привет. Ладно. По новой тогда. Spot for a little Сейчас meet and greet пройдемся. with a certain elusive author. This is the place where we are. Really? But it feels. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true Да шо ты стонешь, Лиза? Хорош. Ну залезь. Инвалидка. Да, я прокрутил баннер, там 5 круток было, ну и все. Только Диона выпала. Ну вот сейчас допройду это. Эй, пизду. Сейчас допройду создание легенд с Мико, потом Бесна, и там еще будет, наверное, 2-3 крутки. Скорее всего. Потом решу эту загадку. Господа, дайте мне, пожалуйста, Мико. Я Пожалуйста, просто спасибо. физически Спасибо. не успею. Спасибо. Ну, вот этого я и ждал.
Короче. What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably a scene. It's a good piece of artwork and И я бы на вашем месте не стал artists signed their name. это делать. Let's go inside and take a look. Так, да, как все пройти-то? Так. Let's get down to business. What's one more? Come on out. How's this? Come on out. Говорю же, я бы на вашем месте не стал. Он меня не послушает. Все, кинул, отлично. Come on out. Отлично, хорошо. Come on out. Я уже все теряю. Emerge. It's right here. Так, давайте искать сундуки. Come on out. Emerge. Нужно искать сундуки и электроку. I'm always watching. Чё у тебя там? Че, я просто за Мико сейчас играю. Где-то вот тут электроку есть. Почему, когда я начинаю играть за Мико, у меня просмотров больше начинается? Просто потому что. Yes, This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Не понял. Что такое? А. What you got? Show them. Show them. Right now. Dodge this. Ты, сука, все сбил, что ли? Show them. Тебе отсюда. Кстати, мне интересно, сейчас у них какие арты стоят? А, да? Понял вас. Ты шо, сука, ты куда? Блять, заебал. Завались нахуй. Заебал. Наконец-то почти обновлен Genshin. Ну что, поздравляю, поздравляю. У меня все обновления прям быстро скачают. С учетом того, что у меня еще стрим параллельно был. Мне скорость моего интернета нравится. Но когда он просаживается, это, конечно, больновато. 7 частиц. Тихо. Я имею в виду, что не убил. Да. Женщина. А ну жрать быстро. 3. Буду мне тут подыхать. 4.
4. Все, что ли? Все. 5. 6. 7. Собрал, отлично. Плюс печати электро. Сколько их в итоге? Уже 6. И плюс 2. Так, этих 95. День поиска Знаешь, запаха. мне нравится то, что у нее это... Ешка очень быстро откатывается. Попадьте, а? Да, и ешка у нее откатывается быстро. О! Чё, стандартно это пошли, да? Так, день поиска запахов, день помощи ворчунам в США, день свежего ананаса. Я тебя наколдую сейчас. В какой-то веке я с ними быстро расправляюсь. Не понял, где. Там. Все, сундук открыт. Плюс 1 печать. Угу. Отлично. Сундук есть? Тут сундука нет, к сожалению. Видно, досадно. Так. Еще урок закончился. Уф. Славянский праздник починки. Чего, простите? Ладно, допустим. Так, ладно. Здесь нет смысла особо что-то. О, вот тут. This painting is a swift summoning. Походим, поищем. Mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the Да, sight of сейчас the past зайдешь, may be будешь easily drawn to играть. it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. У меня от котейки задание есть. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. Spасибо, You котейки. saw what happened to that Oni samurai За мяско. spirit. After leaving the host's body, he Такое was мяско only мне able to нужно. maintain his form for a Positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequence? Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Anyway, are you scared, Ща little лучника friend? возьмем. Don't you worry now. It'll be over soon. Just think of it like having a dream. Sit on the chair, stare at the painting, Там and еще relax your body and что-то. О, mind. Try and be casual. для There's really no Мико need to be понадобится. nervous. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move?
Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. Now, what kind Я of wish do we think will take забываю, some force что у меня электролучник есть. first-hand guide to summon? Probably something to do with writing? Very good. The wish needs to be heartfelt, надо though, будет so let me запомнить. help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. Значит, When is the earliest that you can turn it in где by? еще могут быть сундуки? Так, ну это мы можем пройти, но ну, там эти мерзкие черти. С которыми я не хочу связываться. Они очень мерзкие. Очень мерзкие, они меня бесят. Там в корабль забраться как-то можно. Вань. Ты же Сейрай прошел? Да. Прям полностью. Как пробраться в корабль? Чем Getting a подожди, taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? We got you! So you are the one who wrote a first-hand guide to summoning spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? Там надо вроде решить загадку с этими... Блин, я не помню, там сундук надо открыть. Вот эту фигню. Загадкой сделать и... Или сзади корабля. Слушай, не помню, это либо в скале, либо там загадку надо решить. Huh? What's this? Oh, I see. No wonder this felt Там so familiar. два этих, два электрока. You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this Как минимум половина из того, что мне нужно. the souls of the departed yokai to make their glorious return to... What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me... I sense... Yes, great power within... Good. Good! With this power, Так, нет, no one отсюда shall в be able корабль to не step... попадешь. Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is Есть идея. You shall never wake him again. This bot. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! На острове Сейрай. 4 штурвала против часовой стрелки. Указывали друг на друга. Так, чтобы получился прямоугольник. Он открыл сундук. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. Это окей, это You я were делал. having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Rakusai? Miko, you guys know... Yes, we do. Of course we... Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's Memory? But Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred... You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, in life, yokai possess supernatural powers. And even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still... Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, Да ты куда? Не надо. help me right." It piqued my curiosity.
so I popped inside his body and... So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daiyoko. Окей, это But готов. with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're still itching to do, they can go. Во, хорош. She's trying to say Отскочил that куда the надо. commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams Как раз after we туда, leave. куда нужно. Oh, yes. And they might have a fever Да, or тебе whatever. But you know, I канал. actually think that the most admirable thing about human beings Так. is the way Здесь that должна they быть go out какая-то and фея. shape their fate with their own two hands. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite so when you think about it. Я отойду We're actually опять. doing the humans. Окей, хорошо. Yes, that's what I thought. Так, там внизу вон чертилы какие-то есть. И вон там сундук есть. Miko is actually one of Я the его вижу, а как туда Not only that, пробраться? Irakusai, but my latest work has beaten that book. Там you wrote, прям a такой first-hand хороший guide to сундук. summoning spirits. Of course. Я бы не стал, мужики, You на never вашем want to месте. make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. I knew you must have some ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and shit. All right. You win, I lose. Happy now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must say it. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. A few hundred years later, and you're all grown up. Да, кстати, в воде пока тебя пиздит электро, хуёвое занятие. That goes Так. for all of us, actually. В голове держи на всякий Everyone's случай. quite content in many ways. But they still can't help but ask, are we ever going to have another Yakya? Don't you worry. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. One, Miko, it's been nice catching up. But I'd better Гарда, conserve my гарды energy это if I wanna нужная stick it out штука. until then. Так, So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakus. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all Не these понял. years? I've been great, of course. Every day is a happy one. Не понял сейчас. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy, and even понял A is сейчас. finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yai Publishing House's ace in the hole. And I would personally Я be hounding телепортом you туда over не your заберусь. next installment. 98. Еще немного. Еще распаковка ресурсов. Да. Там еще распаковка ресурсов целая. Которая может быть долгой. Are you all there? Here, like last time. Repeat after Это я me. такое возьму. И вот это я возьму. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. Сейчас заберемся опять туда. Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when... Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, hmm? You cannot be serious, Miko. After all that, you guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do it... Oh, come on.
I'm really only asking you to Так, а finish как what он you туда? started. Besides, Paimon paycheck? Well, there's no way out now. Как вот сюда его? We're in too deep. Вопрос такой, хороший, интересный. Может, где-то еще одна есть? Еще одна релик. Тут я и Мико очень много сундуков. Я такой, куда мне, блин, девать эти печати? Мне бы сейчас печатей. Есть у меня одна идея. Так, понятно. Нет, well, hello не there, так. my little helpers. So nice of you to join. As if we had a choice. We just... So, Miko, what exactly do we have to do to make this... Also, to be clear, we actually Сука. have no idea what it even means. Оно так не It работает. might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, Не, мне one кажется, by вот one это they'd вот start soaring явно into вот the сюда sky with their ставится. yokai powers. There were so many, but now the yokai memories that leak from the ley lines are weak. So I will be performing a convocation ritual Как for там? them, gathering all the wandering memories together. When the time comes, they will Как gather in the sky сделать above the там? Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be... All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and... Oh, yeah! Something about reciting the secret spells of Lady... That's the one. Но Actually, я it's not a не witch-granted могу это понять. incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparation слишком shortly, глупый. and at that time, I need you to do two things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. The memories are normally dispersed. They may see this as an opportunity to try. Alright, got it. Well, if at that Но point нам you надо felt like как-то coming to the попасть shrine and getting a вот сюда. close-up view of the yokai, I Вот wouldn't. сюда нам надо, вот сюда. Там сундук. Роскошный. Descend the mountain? Are those Lady Я понять не могу. Said the ritual she's gonna perform soon might pose a... I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're Серьезно? gonna come back and do the ritual together. It seems like Lady Guji places great trust in you. Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this, and thank you for helping with the ritual. Don't worry, А все это время сбоку был вход. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. Я понял, легче долететь. Я вас понял. Так, окей, вот один.
monsters look really riled up. Yep. Let's get rid of them as fast as we can. Then we can... Alright, here they come! Так, нужно провести фею. Чтобы провести фею, насколько мы понимаем, надо впервые так жарю яйца. Order guide you. Так, сука. Электроку нужно. Ретрограмму. Потому что... Первое как раз таки там. Сейчас тогда возьмем на электрограмму. Сразу. I will have order. Язык это с другой стороны. Электрограмма. Иди сюда. Ты пойдешь со мной. Все, теперь дверь открыта. Отлично. Куда тебя вести надо? Куда эта дверь открывается? Ой, у меня ключик даже есть. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. Вот здесь, скорее всего, так же. Раз. Два. You all right, little one? You look a little nervous. Три. It's just, Paimon's never seen anything like this before. Логично. They've really blocked out the moon. Идем дальше. It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Это не ломается так. Alas, their time Это, is скорее всего, вот эту загадку нужно решить для начала. Так, да, ну, смотрите, у нас вот это первое. Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? Допустим. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. In reverence, I perform this rite. Просто потому что. I perform this rite. To be a guiding light. The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Oh, Hakushin,
cause of this enchantment? I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power. А вот этого ключа у меня нет. Ой, там нихуя себе сумка пиздатая. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Опять за жопу поймали. Да реально, блин, заколебали, когда самое интересное начинается. Ну хорошо, что хотя бы это не пропустил. Oh, I'm great. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. No. Honestly, you two. Miko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, see you soon. Ой, то мне... Подождите, следующего дня, да господи. Окей. Ладно. Today is the day we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Какой кайф. Это кайф было. Игровые ресурсы не объединяются. Какая жесть. Ни один электрок у нас тут. I guess that night was definitely the nail in the coffin for the incantations from... Huh? Paimon can't seem... Guess she's Так, not у меня здесь что-то открылось, кстати-ка. Что у меня открылось? Ah, my little friends. There you are. Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Как тебе попасть туда? Boss, see these two faces here? Remember them. They're the... Теперь вот это вот загадка. Alrighty. Загадка головоломка What's века. gotten into you? Come on, sit. You have to try this fish. It's found Нам туда exclusively in тоже the waters надо. around Seirai Island. They shipped it to А, это Inazuma достижение. overnight, and it was still alive Выбрать. right up until I ordered it. Еще Or на 10 maybe you'd rather приводил. try this? I know, I То мне know. 100 I и normally 45. can't bring my... If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covering the whole price spectrum. Miko, you are outrageous. Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest kushikatsu. Так. Strange. I remember no such thing. Oh, so what? Пролийные You did offer to камни. treat me to a meal, Дом didn't 1. you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Miko, this meal is going to be super expensive. Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch. What? Aw, darn it! She tricked us into this!
Miko was after our Mora from the very beginning! Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The Miraculous The deadline is looming. I'm counting on you. Господи. Что такое? Да вот все, прошел еле-еле, наконец-таки. Хорош. О, начало. Ну что, теперь ты в игре. Поздравляю, 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 поздравляю. Но это не конец, сейчас еще будет. Это бездна. Так не хочу на эту бездну идти, господи. Ну не иди. Ага, а надо. Потом пойдешь. Конечно. Не понял. Что? Не понял. А раньше ставилось. Почему спокойно ставилось? Во. Только на 10-м этаже мне надо будет вместо Бейда убрать Розарию. Ну ладно. Разрывы стихии, сила атаки. Вот так поставим. Так, не туда. Да отъебись. Что такое? Хуй там. Хуй там. Правильно расставить. А куда их правильно расставить-то, блядь? Там один всего. Папа, о чем бы не рассказать, что, как правильно ставить? Нет, зачем? Лазарь. Я встретил всего один релейный камень. А, вон, блядь, второй. Я долбаю, получается. Да ты заколебала, в тебя ульту сейчас сорвет. Да. Замораживается. Заколебала. Ладно, все. На твою бездну трахаться пошел. А, да. Есть, она открылась, блядь. Life goes on. Rack and ruin. Rude. Don't waste my time. I condemn you. Ибо нехуй. Сами виноваты. Не понял.
Это этот. Ну, первый зал на изи. Теперь самое время и типа повышать статую. Плюс сейчас думал, что не умру. В итоге задел ветку и умер. Вот. Так. У нас будет 10 сегодня. Все, 30 уровень есть. Плюс 2 перепитающиеся судьбы. И нам осталось всего 5 примагем. 5 примагем. 5, мать его. Всего лишь. И будет 10. Flood of frost. Rack and ruin. Я еще поищу еще сундуки лучше. I condemn you. Удачи. Eye for an eye. Vengeance will be mine. Я знаю, где он может быть. Вот тут вот что-нибудь может быть, в принципе. Это несколько сундуков. Вот 3 обычных. Сундуков, да, сундуков на это уйдет несколько. Да и похуй. Сейчас сделаем. Так, на. Видите? Ну, что я с вами сажу. Так, вот тут что-то было, что я не забирал. Вот я вот этот сундук. Второй тоже на изи. Сука. Order guide you. Не вижу нихуя. Меня зажали. Я тебе дам. Все, меня отжали. Разжали, так скажем. Так. Плюс 2 примагема. Так, надо как-то зайти вот сюда. Нужен репрограмма. Вот он есть. Flood of frost.
Ну и все, вот и примагема. Orders given. Orders received. I condemn you! Let me amuse myself a little. Вот и примагема. Вань, десятку смотреть будешь? Подожди, у меня бездна. Eye for an eye. Так, 60 примагем. Плюс еще ключик. А где мы там видели? Помните? I condemn you. У меня есть подозрение, что я не пройду. Freeze to the core. Что ты? Может, кирдек у меня, Макс. А, нет, прошел, 10 секунд оставалось. Хорош. Так, ну что? Давай, включай. Стримец. Смотреть. Давай. Мико, давай. Да ёкарный ты бабай, ну в смысле? Заебись. Обожаю. Мне нравится, да. И сейчас. Нет. Не сейчас. Вот тебе. Меч флейта. Меч флейта, серьезно? И все? И все? Соболезную. И вся? Чтоб ты понимал, уже 49 откручено. А, нормально. Ну, у тебя прям до гаранта реально идет за ручку прям. На чечу говоришь? Ну да, меч на чечу. R2. Зачем мне этот меч вообще? Нет, ты говоришь на чечу, типа без рофлов? То есть я слышал, это очень бесполезный меч. Потому что это бесполезный меч. Типа, чё он? Базовая атака на силу атаки. Ну, так и не нужна сила атаки, она хилит от силы атаки. Попадание обычной или заряженной атаки дают музыкальную ноту. Это не 5 нот, активируется сила музыки, которая наносит 125 урона окружающим врагам. Это часов через 30 секунд. Новую ноту может получить раз в 0,5. Это все было зря. Ну, чё, теперь будем крутить по одной. Что остается? Хочу так же. О, как много мора.
У меня немного мора. Чел, лям 100. Это очень мало. More speed. Your life is mine. Ну, пойдемте проходить дальше. Eye for an eye. Flood of frost. Rack and ruin. You can't Только из-за квестов делится на 500к. I condemn Не you. знаю. Ну, лям 100 это очень мало. Это даже Rack and ruin. на прокачку персонажа не хватит. Wheel of life. Eye for an eye. Vengeance will be mine. I condemn you. Rise. Eye for an eye. Can't run. Куда идти? Ты куда идти собралась? Тебе бежать. Freeze to the core. I condemn you. О, ну на 100%. Как же мало крита ты, Олы. Это пипец. Stabilize. No, my sword! Rain outlines your face. Let me read Дрон. Шо? Как ваши дела? Че, Даня, что ли, зашел? Не пропустишь? Нет. Да. Они начался, скажем. Привет. Decided by destiny. Ах ты, падла. Неплохая. Много. Time to go. No, my sword! Rain outlines your face. Этот... Человек 15 лет с учетом C1, как КЦИН и оружие, но без ГГ и Элой. Мы стримим параллельно. Да. А это да. Это уменьшает время загрузки по полного пакета. И если бы ты при загрузку не делал, загрузка полного пакета была бы в разы дольше. Вот. Твари. Я сделал 30 круток. Мне выпала Диона, выпала Фишель и меч Флейта. Кто там вообще? И Нель еще. Фишель,
Диона, Тома. И я Мико. Мне нужно еще 2 лиги, Какоми и Райден. Ну вот, они следующим будут. Блять, я тоже Райден собираюсь. Кстати, ты будешь проходить этот задание легенды Райден, тебе понравится. Тебе прям очень понравится. Очень понравится. Прям очень понравится. Смотри, ловлю на слове. Давай. Если мне не понравится, то ты мне должен дочку привязать. Я тебе просто корону принесу, которая у меня с прошлого года лежит. Корону не надо. Корона не работает там, если корона. Ну вот так вот. Вообще пиздец. Я болеть не хочу. Меня Ваня, сучка, в 6 утра поднял. 6 утра? Да. И такой... В 6 утра. И такой, пошли стримить. Я сладко поспал. Не, я на самом деле поспал тоже прекрасно. Ты не будешь я и Мика крутить? Ты что, дурачок? Я ж не знаю, будет или нет. Чё, она как имба, не? Сейчас тестовый забег пройдешь и решишь. Но цифра она очень красивые выдает. Что за фигня? Ваня сидит, молчит, стример, блин. Я бездну прохожу. Тогда понятно, что молчит. Красиво. Пацану. Выиграл? Я? Нет, не выиграл. А у меня там пара против на 70 осталось. У меня сейчас 49. Мне вроде на 10-ку хватит. Нет, вроде это. Ну, задание будет. Этот экономию, ой, да, экономию добавят завтра только. Рабол 2.6 будет. А? 2.6 только он будет. Все же 2.6? Да. Выбирай. Не хочется. Вань. Тут человек таких же взглядов, как ты. Все архонтов собрать хочет. Нет, одного достаточно будет. Я вообще в этом не вижу смысла. Ваня хочет собрать всех архонтов, но он говорит, ты говорил, что не хочет убивать, не хочет убивать баллов. Она мне нужна, если мне выпадет ей Мико. У тебя сейчас 50 на 50 будет? Да. Я просто, ну, типа, сейчас попробую персонажа, прочувствую, по вкусу, если... Просто у меня сейчас по гарант, у меня пара пунктов там гарантный. У меня 100% что. Если мне перс не понравится, я выйду, я просто в никуда гарант. А не хочется. Да-да. Захожу в Геншин, весь отряд почти сдохший. Ну да, ты не помнишь, какой хуйней мы там страдали-то? А ты остался? А. Это только Райден нету. Ну типа, повезло. Повезло.
Винт для меня вообще бесполезный. Мне другой нравится аниме. Казуха. Казах, да. Поехал, мам. Сиди, не вижу смысла выбивать в энте. Типа, блядь, такое. Ну, по-моему, нравится. Мое мнение изменится тут только с билдов. Понятно. Не, как бы, типа, зачем мне еще один алкаш, если есть я? Ну, типа, Икея. Не, на Кея как бы это, в принципе, есть у всех. Вот у кого есть Кея C6, тогда это уже странно. Алкаш, говоришь, Бейдоу. Еще. Ну вот, а зачем мне еще раз? Как думаете, покрути две-три круги на я и Мика? Тебе ж Мика выпало. Лучше оружие на нее крути. Оружие очень тяжело выбивать. И катализаторы для катализаторов, в принципе, это, ну, прям... Это существенная цифра. Это то же самое, что, типа, как ее, господи, коза без своего оружия. Ну, кстати, не сказал бы, есть прототип один, который очень похож на ее пушку, но чуть-чуть меньше дамага наносит. Ей не выпало. Ай, блядь! Да, это же не тебе выпало, точно, ебаный в рот. Хороший зашел. Ну, типа да, круто, не почему нет? И Космостар такой, мне бы любой пятизвездочный лук. У этого Космостарского уже, по-моему, это есть, сказал. Да. Космостарс, типа это. Ты обратись к Релис, у которой подруга слила ее пятизвездочный лук. Что, блять? Прикинь? Я охуел. Она случайная или пьяная была? Не ебу. Да. Неплохой щит. Да, Тома хорош. Хороший мальчик. Там всего один плохо подходит к ОДД. Ну типа. Ну типа один лук к ДД не подходит, насколько я понимаю. Что на том лучше всего ставить из артов? Из артов, посмотреть, что у него по талантам, там, по-моему, щит от хп зависит. Если ты его ставишь в щита, то, да, я отбираю, ну, тебе нужно ставить от щита, смотри. Если хочешь как сам ДД, то... Ну он этот, пирощит. Да, щитовик. И 10-й этаж на фул, все. Как это? Я забыл, что Ваня вообще здесь. Ах ты ж падла. Да тишина просто полнейшая, ни звука не сдает, сидит там. Ну вот теперь все, я тут. Я тоже временами забываю, что он здесь сидит. Так. Бам. Бам, второй левел БП. Слышь, Mm. ты проходишь это сейчас задание Легенс Яи?
Да. Я просто специально опустил, чтобы чат видеть. Чтобы не заспойлерить ничего. Я такой зашел, типа на стрим, такой точно спойлеры и листаю сразу к чату. А, 3 крутки. Ну, как я и говорил. Только на ютубе или на Твиче еще? И YouTube, и Twitch. Как обычно. Манворды не говори. Да. Матом не ругаемся, всех Мгм. Если я единственная платформа, если на которую я временами могу не стримить, это YouTube. А на Твиче постоянно. Ёб твою мать, чё голова так разболелась? Ёбаный рот. Так вышло. Ну, актив больше на ютубе, по-моему, у тебя. Так, в принципе, все. Стрим завтра по экономии. Все, Ваня закончил стрим. Да. Ты Так. слишком легкий был. Ну, конечно. Ты сейчас сказал, у меня через полчаса электричка. Еды нету, похилиться. Шкила. Шкила, конечно. Блин, Ваня, ты школьник, да. Капец. Кстати, спасибо, что про еду напомнила, но нужно хавку приготовить. Я пойду пожрать себе, наверное, ебать. Всё, Я тоже хочу есть. Пойду позавтракаю. Я, короче, полетел. ББ. Так что, давайте, да. Давай. Доброго дня. Угу. А с вами, ребят, я тоже прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.